1 Corinthians chapter 1, verse 23. It reads like this. So when we preach that Christ was crucified, the Jews are offended and the Gentiles say it's all nonsense. Or in another version, it says, we preach Christ crucified. Whenever I read this verse, I always used to think, actually, we are supposed to preach the resurrected Christ, not the crucified Christ. But there is no resurrection, there is no glorification until and otherwise somebody goes through a cross experience. ക്രൂശില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പില്ല, ഒരു അനുഗ്രഹമില്ല. നാം എപ്പോഴും ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, in the beginning, as I shared, we always think the cross is a symbol of shame and suffering. But actually, what is the cross? ക്രോസിനെ കുറിച്ച് ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ പറയാം. Cross is a situation or an instrument which God gives into our hands or our lives to achieve our mission on the earth. It is an instrument, a God-given instrument or a God-given situation into our lives while we are on earth to achieve the mission or the purpose with which God has kept us on this earth. ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ അയച്ചത്, എന്ത് പദ്ധതിയോടെയാണോ അയച്ചത്, എന്ത് ദൗത്യമാണോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, ആ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്, ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ക്രോസ്. അതൊരു പക്ഷേ കഷ്ടതയായിരിക്കാം, അതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മേലുള്ള ഒരു വിളിയായിരിക്കാം, അതൊരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയായിരിക്കാം, അതൊരു പക്ഷേ ഒരു രോഗമായിരിക്കാം, എന്തുമായിരിക്കാം. ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, that is a particular situation or instrument which God is giving us so that we will be able to accomplish our purpose on earth. We will be able to fulfill the mission on earth. യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, കുരുടന്മാരെ കാഴ്ച കൊടുത്തു, ചെകിടർക്ക് കേൾവി കൊടുത്തു, കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധരാക്കി, വിശന്നിരുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു. നമ്പർ ഓഫ് മിറാക്കിൾസ്. ആൻഡ് ഒത്തിരി ഡിസൈപ്പിൾസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷേ ക്രൂശാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ യേശു വന്ന ആ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ യേശുവിനെ സഹായിച്ചത്. Matthew chapter 16:24, Mark chapter 8:34, Luke chapter 9:23. ഈ വേഴ്സസിലെല്ലാം പറയുന്ന, കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. If anyone wants to be my follower, you must turn from your selfish ways, take up your cross daily and follow me. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രോസ്? ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. If you want to follow Christ, then you have to take up your cross and follow him. Until and otherwise, you take up your cross, you cannot follow Jesus. നാം ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പേ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഞാനതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം. ക്രോസ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ or an instrument, a God-given instrument
to fulfill the perfect will of God. ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഹിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്രോസ്. If you don't go through a crucifixion experience, you will not reach to the perfect will of God. യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലും യേശുവിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ അയച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡൈ ഓൺ ദ ക്രോസ് ഫോർ ദ സിന്നേഴ്സ്. അത് നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം യേശു ചെയ്തത് വെറുതെ ആകുമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, നാം ഈ ക്രോസിന് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ക്രോസ് ഈസ് സാൽവേഷൻ. The second benefit of the cross is Galatians chapter 3 verse 13. We are out of curse. ജെനസിസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ കേഴ്സ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ക്രോസിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ 5 verse 19 നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, one person's disobedience made many to be sinners, but one person's obedience made many to be righteous. So the benefit of the cross is salvation, curse, removal of the curse, righteousness. 1 Peter chapter 2 verse 24. The next benefit of the cross is healing. Hebrews chapter 10 verse 19. The next benefit of the cross is a new way to eternity. ജെനസിസിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത, അടഞ്ഞുപോയ വഴി ക്രൂശിലൂടെയാണ് തുറക്കപ്പെട്ടത്. ഇനി ഈ ഡെയിലി ഈ ക്രൂശ് എടുത്തിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ, ആ ക്രൂശിന്റെ പിന്നാലെ നാം നടന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ? These benefits are already accomplished. Salvation, curse, removal of the curse, right? Making us righteous, opening a new way. ഇതെല്ലാം already accomplished ആണ്. By faith you can receive all these things. But let's see Jesus carrying the cross, walking from Gabbatha to Golgotha. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫോളോ ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. If you and me are ready to follow Christ, bearing our cross, carrying our cross daily, we also will receive the same benefits. എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്? ക്രൂശിലേക്ക് താൻ ക്രൂശും ചുമന്നുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ യേശു അവരോട് പറയുകയാണ്, യെരൂശലേം പുത്രിമാരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ ചൊല്ലി കരയണ്ട, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ചൊല്ലി കരയണം. You do not cry because I am carrying this cross, but now turn back, look at your generation and cry for them. When you and me are ready to follow Jesus, carrying the cross which God is giving us, you will get instructions. God will tell you, Jesus will tell you what to do next. ആ പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റിൽ യേശുവിന് അവരോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നെ ചൊല്ലി കരയണ്ട. There's no point in crying because this is something which I have to go through. But use your tears for your generation. നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ ഈ ക്രൂശിനെ, ഈ സമയത്തെ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഞാനതിനെ ഒരു ദൂതായിട്ട് മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. If you're a person truly following Christ, bearing the cross which you are supposed to bear, you will have a burden to pray for your generation.
ബിക്കോസ് ക്രൂശിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനോട് യേശുവിന് എന്നും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, don't look at the cross, don't look at the suffering, don't look at all the stripes, don't look at the bleeding experience, don't look at all these things, this shame. ഈ ഇപ്പം ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശ് വഹിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓർക്കണ്ട. പകരം cry out for your generation so that the message of the cross will be revealed to them. The benefits of the cross, they also will be able to experience. So let's cry out for our generation. Till that day, cross was a symbol of shame. ആരെങ്കിലും ക്രൂശ് ചുമക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തിലൊരു വല്ലാത്ത മാന്യതയില്ലാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ക്രോസ് is a symbol of hope. Cross is a symbol of healing. Cross is no more a symbol of failure. Cross is a symbol of victory. When somebody is carrying the cross as a person whose spiritual eyes are being opened, you and me, we know that this person is heading towards a resurrection. Maybe a time of death, maybe a small period of tomb, that will be there, but the resurrection. I always used to say, are you going through a period of suffering? Are you marking yourself as a person carrying cross? Are you going through such a period, such a terrible period? You yourself feel like to call your situation as a cross? Take heart. Be strong. Because can you tell me how many hours Jesus spent in the Garden of Gethsemane? Few hours. Garden of Gethsemane is a place of suffering. It's a place of agony. It's a place where you will sweat blood. It's a place where you will go through a lot of stress. It's a place you will feel that you are rejected. Nobody is around. You feel that everybody whom you supposed that you thought that they will stand together with you to pray, they are sleeping. It's a very bad experience. But it was only for few hours. How much time Jesus has spent in Gabbatha? That too has stood only for few hours, maybe one night. How much time he has taken to walk from Gabbatha to Golgotha? Even that too was few hours. How much time he was there on the cross? Few hours. How much time he has spent near that Golgotha in the tomb? You and me know that 3 days and 3 nights. I will say all together, the Gethsemane, the Gabbatha, the Golgotha and the tomb experience, everything together have taken maybe 4.5 days only. But the resurrection which has followed after all these things, it has not entered even after 2000 years.
It's such a long period, and this will not end. People of God, if you are going through such a terrible experience, such a shameful situation, when you compare to the eternal reward, when you compare the eternal joy, the eternal life which is promised to a person who will carry the cross daily and follow Jesus, it's going to be a very long period which doesn't have an end. So take heart. Take heart. So if you are ready to follow Jesus, if you are ready to go through this crucifixion experience, follow him. You will receive instruction. If you closely observe and meditate, as I explained, you will receive strength to pull on. Because you will not see the cross, you will see beyond the cross. What is awaited after the cross? People of God, we are at the last moments of the earthly kingdoms. കർത്താവിൻ്റെ വരവടുത്തു. His coming is at hand. If you open your spiritual ears, you can even hear his footsteps. He's so close. We are living in the last hour. I will say, not even the last hour, the last seconds. So, this is going to end. And we are going to enter into a glorious future. On the cross, what is there? On the cross, you can see something very beautiful. It always amazed. Meditating on the cross is something which I cherish a lot. Whenever I feel down, I start reading from all the Gospels, the last chapters of the Gospel, where it is written about the cross. അതുവരെ മാന്യതയില്ലാതിരുന്ന ഒരു സംഭവം മാന്യതയുള്ളതായിട്ട് മാറി. ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു ക്രൂശ് ചുമക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ വരെ മാന്യതയില്ലാതിരുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്, ഒരു സിറ്റുവേഷന് നാം ചുമക്കുന്നത് നിമിത്തം ഒരു മാന്യത വരും. നാം പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതുവരെ ഈ ജനറേഷനിലുള്ളവർ വരെ പോയിരുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെയിംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡ് ആയിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ, ആസ് വി ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്, ആസ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്, ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് കോൾഡ് ടു ബെയർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ക്രോസ് ഗോസ് ത്രൂ ഇറ്റ്, ഞാൻ പറയും, അന്ന് വരെ മാന്യതയില്ലാതിരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് മുതൽ നിങ്ങളത് ചുമന്നത് കൊണ്ട്, ഞാനത് ചുമന്നത് കൊണ്ട്, നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ അകത്തൂടെ പോയത് കൊണ്ട് അതിനെ പിന്നെ ഒരിക്കലും മാന്യതയില്ലാതെ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. It is going to change its title. ക്രൂശിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? യേശു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു കേട്ടോ, I'm thirsty. Because he couldn't, അവന്റെ നാക്ക് അണ്ണാക്കോട് ഒട്ടിപ്പോയെന്ന് വായിക്കുന്നു. Because the period of suffering which he has gone through was too much. It took out a lot of his blood, everything out from him.
So his mouth was so dry that he couldn't move his tongue. But even at that stage, you can see Jesus speaking to his mother and the disciple, saying, John, take care of her. This is your mother. People of God, I want to tell you something. ക്രൂശിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കാമോ? ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാമോ? Even at the last moment, you will see the hand of God working for you and me. Hopeless situationലാണ് മേരി നിൽക്കുന്നത്. From the time she started carrying him in her womb, people are ready to stone her. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? മശിഹയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ ക്രൂശി കിടക്കുകയാ. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹോപ്പ്ലെസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ജീവിതം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലിയറാണ് ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, അണ്ണാക്കോട് നാവ് ഒട്ടിപ്പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടിയുള്ള കരുതൽ അവൻ്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കും. It will come. He cannot leave you, Mary, like that. He cannot forget you, Mary, like that. Because he knows you have given your life, the whole life. So it's very important. ഞാൻ പറയട്ടെ, ക്രൂശിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയാമോ? ക്രൂശിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, there were two thieves, but one person at the last moment he received a place in paradise. Last moment, he received a place in paradise. ഞാൻ പറയട്ടെ, try to be more closer to the cross of Christ.